Mani rakanaka hama dzangu and noise tinayo nhasi. I hope it will stabilize. Mani rakanaka musi wechitatu patiri kusangana natete Gire natete Flo neguest yedu Bantu clan to continue from where we left last week on Sunday. Mazuva anondirasa mutanda. So tinavo anti Flo, who is also part of Bantu clan, tina very part of also Tete Gire and Tete Flo. Then tina mwana wangu Ronica on Ndawana platforms who was here last week. Tina Auntie Caroline, who is trying to, like we said, we promised to Auntie Caroline will be joining us from South Africa. She's trying. We are hoping she'll be in. Like now, she's in. I hope by now it's working. Whether she can hear us. She has joined us, but there's no video at the moment. She was having problem with the video and what is it? Video in the mic. So hopefully it's working now. So number see I can maybe pick up, being in my ocean is not the same. Welcome again to our platform. The Tangana Anti-Flow is also a co-host for this program. So the team very close to Bantu clan, so they are the ones now hosting about languages and also how it interacts with intermarry maybe with the cultures. So ndoda kusira kwavari nchiti kuna Tete Flo, welcome, and also Ronica, welcome, and also Caroline, welcome. You can just tap on the button. You are now running the race. There you are. So hello, Manero Akanaka, Salibonani Lonke, Tinokutenda inemkana wanasi kuti tive pano tichitaura naTete Gire naTete Flo. Siyalibonga ngomkhana lo ukuthi sibe lapha sikhuluma sixoxa ngebonke esikuyenzayo ngobo-Bantu clan, ngobo-Ndawana on Friends, obotsika nemagariro zvese zvatiri kuita to talk about our culture and our heritage. Tinokutendai nemkana uno. This day no is you. I hope my audience now it looks like there's a lot of interference. I do my measures. They put it to cut down on the interference. But around this area, about giga for 5G. So maybe it could be something affecting this, transmission. Auntie Caroline is coming now. And this video, can you, is your mic working? Video, is your mic working? We could talk. My Auntie Cara is not working even now. Video is not working either. I was dying to see it. Well, but we are hoping by the end of the hour to manage to come in with both. So the Sravamuri Auntie Flo, na Ronica, you can take over now and you can continue where we left. Okay. I think tunataka na kusara utaratibu Bantu taratura taratura kazi anti romu na taratibu Bantu plan really. Auntie Flo, Pande interference. I didn't quite catch what you said. That's it. Tinauza vanhu kuti zita rokuti Bantu clan rinorevei sei makachuza wedi iroro rokuti Bantu clan.
Oh, takasarudza zita rekuti Bantu clan nokuti taida ku incorporate or ku-includa vanhu vese, saka taida zita rino-includa vanhu vese veZimbabwe tisingazvilimiti just to Shona or just to Ndebele, and we wanted to spread across to include South Africa, Botswana, because the history of our people is Zimbabweans are not just Zimbabweans, but we come from different sections of Africa, and that's what makes up the Bantu people. Ndosaka takasarudza zita rekuti Bantu clan. Kana makambo program atakaita naAunty Bey aitaura history yeZimbabwe. Takataura kuti pahistory yeZimbabwe pane chinhu chakainzi Bantu migration. Vakabva vanhu from up west or ngati north vakabva ikoko pasi vachinosunda kunana Tanzania, Kenya, vachiuya vachinodzika South Africa. Saka vantu just temi wedu one day chiri muAfrica takafanana. Ndosaka nditi mukanzwa sometimes kana uchibva kuZimbabwe kutaura Shona umwe ngokukongo kuzvakutaura kuti but that sounds familiar in language because tese tiri vanhu vevanhu takafanana tine basic akafanana in some of our language neculture. Saka ndosaka takati vantu nokuti taiti tiri vanhu together takafanana. Saka motaura why what made you want to start this? What made the fight begin for you to say I want to start this project? What made me want to start this project was the fact yokuti ndine mwana mu-UK munomu, inini ndini first generation mu-UK, mwana wangu second generation mu-UK. Pataka migrate kubva kuZimbabwe tichiuya kunoku, taitisina ma-clubs or ma-opportunities ekusangana nevamwe vekuti tirambe tichiziva zveculture yedu. Manje ndane mwana, if it was bad inini pandakauya, it's worse now ndine mwana. Imagine what will be like after mwana wangu. Saka this Bantu clan takaitanga tichita tiri kuti heritage neculture yedu irasike. Isusu tinofanira kutotanga kuchiedza kuchengeta culture neheritage. Ndopatakatanga kusangana naAunty Gladys paFacebook vanotaura nyaya idzi. Ende kune vanhu vakawanda vanotaura nyaya dzeculture on Facebook, which is good. But chandofarira kuti taakuya tichisangana tichibatanidza maplatform edu tichiimba from a louder voice kuti our culture and our heritage is very important. That was one of the reasons we started Bantu clan. Aunty Carol na Aunty Flo, imimi wo makaitangire Bantu clan. Saka inini Bantu clan, I think ndakakura very ndichikura vana vaivudaiga ndichibebisita and some years ago ndakaita kuti studies teacher for like 5 years. Nokuti ndinoona kuti vana they're very genuine, they're very loving, havakutenzi kana vachikufara vanokufara kana vakufara havakufari. You know where you stand. So finally we have some can anyone see me? Yes, you can. Welcome, Aunty Caroline. Aunty Caroline. Yes, can you see me? Yes, we can hear you. Finally, does it change? I think so. I think this thank you so much for finally coming in. Aunty Caroline will keep on trying. We are still here and welcome. I really wanted to see you too. And she tried from South Africa, guys. We talked roughly about her last week on Sunday, not last week, a couple of days ago on Sunday. She's doing a marvelous job in the Bantu clan, Aunty Flo and Ronica, in teaching our children my languages and culture. So I want you to say something. Sorry, guys, Tombogumisai. So Caroline Apinde introduce herself and also answer the question why Bantu clan. Hello, hi Auntie, how are you?
ndinokuteche zvinekundunzwa pashow yenyu. It was hectic to join. Uripo tandiye Caroline. Caroline. Mukuninzwa? Ndikukuzwa. Loud and clear. Okay. And Caroline, the short sessions, but we chose to do a joint venture, yeah, but just because we've got when I read this soon, but we want to and the generation that's there now don't really know and understand culture because we've grateful to other foreign cultures. So we thought, why don't we go back to our roots so that they get to understand so that they will have a sense of belonging. Okay. And the so iri kutinetsa nhasi network yacho iri kuita kungonzvenga but hatiregi muri kundinzwa here asikana vainzwa maaudience ari kutinzwa here and nhasi neproblem yeinterference. But thank you so much, Auntie Caroline, for joining. And why the reason why Bantu Clan was not only Bantu Clan, what the common denominator of all these organizations or these groups coming now is about culture and heritage in general. I think it's our heritage which is lost. That's why we are bringing back languages, so that without the language, the child will not understand the culture. So, now they will ask you what is they need to understand the mutauro. So those is one Bantu Clan. So I'll leave it back to them again. They are hosting the show about the Ndawana Ranane Baton. Go ahead, guys. And then you anti-flow it is in Western Carolina. I don't know why. In it and so there's interference there as well. Yeah. But yours is very jumpy. In mine? Yeah. When you are talking, sometimes some words that we can't even hear. On that, my audience, maybe they could tell you pretty clear or what. I'm hearing you. But I can't hear you well. Some things are being lost in translation. I don't know, Veronica, can you hear Flo? And this ones were like jamba. So you are jumping just like you with Caroline. So interference is your side. Okay, that's it. I don't know what is speaking, but anyway, go ahead. I hope the audience will be hearing whatever you put through. Okay. I was saying, Auntie, Magambo is a diplomat. Ndawana. Saka imi makalipambisa vanavenge izvi kusabvira kuchigara munzvimbo dzakasiyana siyana varambe vachiziva kwavanobva vachiziva culture yavo, language yavo, and everything. Vakaita sei. Okay, thank you. Inini, like I said, mazuva ndatanga kuita zvelanguages. Ndakati sometimes I always believe in charity begins at home. And I was always talking from experience. I moved to Japan with a 4-year-old and 11-month-old child, with children. And my 4-year-old was going to nursery kumusha, but so he failed to join vamwe vake in school. Language yokutaura. So I was a very frustrated child. I kanakati ndipo aitaura neshona ndipo osona ndichaitaura mumba. Saka mwana wayo momutaso odayo otwa omuti what maybe in English or in Japanese omuti dipe nditangu ende what and vana vaya kundanda sen voramba omutinja orova vana vaya
So aipota chirova vana ava nokuti aitadza kuti across maword and then vanozopedzisoro vakati mwana ari kutadza mudzidzisei chirungu akwanisa kumba munotaura tikatotaura shona ukandisai kutaura chirungu kumba ndikati its impossible because sisi vake vanawo mumba handidi ndivaforce kuti vangataura chirungu nemwana ndipei whatever you want me to teach kana ndotsvaga teacher anomuticha but kumba tinotaura shona because after 5 years togotera kumba anonotadza futi kuita integrate integrate saka turamba taura shona kumba because tichadzokera kumusha asi english achadzidziswa naticha sandinoenda munomudzisa saka pandamudzisa maplakadzi kudai aindiignore because I'm not a teacher maybe it was not getting across just like all parents are not teachers. That's why tichifarira magroup akaita na BANTU clan where they can teach, be taught something and be able to ask questions vasvika kumba. So my son ignored me completely. So 3 weeks down the line, I'm called again in school, and this time I'm thinking I'm moved the same man. Just congratulations. Congratulations. You did well. He has been refusing to look at the card. But no, he speaks Japanese. I didn't know you spoke Japanese. As you said, I don't speak Japanese. And so how did you learn Japanese that I have to ask also? I don't know. So when I asked my son to go say Wakaramba English and Wakati Japanese, Akataka to the Japanese cartoon, which brings me to the thing, let's see Makatine that subtitles that is good or something. Whenever she says like maybe whenever would be interested in the language. That's why when the teacher encourages it, when going online papa YouTube, whatever it's Ndawana in French, and active just a few words here and there, they will increase their vocabulary. And that's how we did it. Kwete what I found by Ndimbo and that chinja completely. I found it it's a lot of work. I'm lazy for that. I said that it's so difficult to conform yourself completely. Yes, I can integrate and try to come across and speak. I speak good English, so I don't need an accent as long as you can understand my grammar. Which comes to here now when I came with an 8-year-old, we told the same thing that the child should speak English. I got in good English. And in accent, that's not good English. So that's what I shona kumba. That's why I opted for that. I found to Shona, Saka Mushona, you should start with the child and say, guys, we are going to England when you leave the door and going out. So we are going to England. But then you can sit and talk for that I'm on England, I'm we are started to talk at Kakumba. So what are the England? No one am going to get up England. So it's mwana wamhazi vatafika muno muzimbabwe chingosvika apo zvese mitemo yemunotsika yemuno zvese tinochidzira zimbabwe culture. So mukadaro mwana wenyu achivadika vanhu vake mukatonga kana chirungu maapo kuti anokuyeuchidza mai vaine imimi mai vacho kuti I in Zimbabwe muri kutaura seiko chirungu mama you're speaking English and reminding you. So I always think I'm not saying I'm the best of everything, but this is how it should work. But I'm sure now when we started, I think they said there was someone who is a therapist who talked in the beginning of this program. Akadikana the parents, one of you should speak. Mwana wako kana ari kwamaenda anotaura chirungu but kana uya kumba iwe wotaura naye neshona kana ndeteni then kana muri two baba namai mumwe ngaaadopto mumwe munhu anotaura english nemwana mwana anotaura shona nemwana that way mwana can have both. I don't know kune vakanzwa izvozvo pane anything yatinokwanisa kuzotaurawo pano mumwe musiri them without doing that. I hope I answered you and you. Ini nandisiri kutokunzwai, so I don't know what audience iri kunzwai. Caroline. There's so much interference when you so much. Your phone yakadzima here. Something is not right. You want me to come out and come back?
I don't know. You can try whilst Veronica talks, or Caroline also gives a feedback on all the time she has done this volunteer work on the Bantu. Okay. Have you always, Caroline, vana vari kutaura ava vana vemuno vekuno kudiaspora yenyu diaspora futi South Africa, how is it nevana South Africa nezve-English, Zulu, Xhosa and whatever? The good thing about Kutsit Savanadliki is they catch things really fast. Yeah. Pandakatanga kunzi uchaita shona session ndikati nai mwari wangu manje ndinodzokorodza, like having kids and being patient and all. Yeah. Saka ndatoyatsogara pasi ndikati my mom used to say kuti you were supposed to be a teacher. Ndikati aticha handidi, aticha anotaurisa handitobvodi zvangu. So I was just talking now you know what, now I'm actually a teacher online because ndakudzidzisa vana mashona sessions. Pekutanga it was very difficult, but then gradually as you go you can see that I've got love for kids. I'm very patient when it comes to teaching vana, and we do to my different activities yekuti avazoboekana nokurumidza. So far it has been a very nice journey, and I always get excited kana musi wesession wasvika ndodai kana 2 days a week kana 3 days a week. I think in the future, Veronica, in the future, because even we want also to South Africa, we want more people coming, because I know Zimbabweans who are there, but they were speaking anti-Zulu. Zulu in the schools and the Africans maybe, and English, at home. In the end, I think people keep on thinking Mana is confused, sort of. But Mana can speak a lot of languages with no problems at all. But then with my son now knowing kuti ngori diaspora in Africa, when he went to Zim, vamwe vanenge vachitaura shona iye anenge achingovatarisa ka, not knowing kuti vari kuti chii. Not knowing kuti hold on. And Flo, when you phone in there, I think both for Mom Simon there was no noise or something. I don't know whether it's the volume or I'm not sure. But it was very quiet when you left, and then all of a sudden you come again. I hope it's not why the thing is, can you hear? Can you hear me? Yeah, bigger cheater my breaks, but I don't know if I'm always saying audience. I don't know the things the guy am about things go to interfere with Caroline. Caroline, continue. Okay, so when my son went to Zim, Shona yake yanga isingari, but he could speak Afrikaans, Xhosa, and English fluently. Ngatuye pashona panja. Otonototi mwana ari kushungurudzika, he cannot play with other kids because Shona. So I end up getting frustrated. Nenye kuti vamwe vari kutamba kwavo vega. He wants to play, but then he cannot just because he doesn't understand the language. That's when I thought, we should speak Shona Kumba when he's outside, be it school or wherever, whatever language. So far with Bantu clan giving us an opportunity cautious because masango, but then home either way. So that they won't feel out of place. That's true. Vanotadza kutamba inde, I think my parents vanokangana because I remember someone tichangotanga akanibvunza kuti vana vacho vakadzidza Shona vane it was really hard to hear parents saying that today English kumusha kwedu inodzidzwa neShona, but vanhu vakumbwa vati vada kuita chirungu, vari kungoita chirungu, I need to say.
Varungoita chirungu nevamuparents acho kumba inini I always bring back kuti that's a mentality yecolonialism ndo yakatibata because takafunga kuti mwana tinofunga kuti kushamisira it's a show off and also gives you class because colonialism yaitidivide into that kuti varungu pamusoro makaradha apa wakaona vanhu vakawanda isusu takakura ma70s vanhu vakawanda vaitamba chikaradha nyange akasiba sezvandikaita aizviti mukaradha vaitochinja mazita vana Jones vana Brown vana chii and vachitamba chikaradha because chaive necertain class vaive neclass iri above isusu saka ifanira kuti zvichiri kungoitikana nhasi which we can't see why we can't open our eyes kuona kuti takapfuura ipapo we need to uplift ourselves and give ourselves some value manje zviri kuramba zvichienderana nometa tichitaura kuti we are liberated hatisi tichirimo mucolonialism because you can see it even now kuti hatina heritage which brings me again to those diasporans in UK about the Britishness. Ndinotaura every day kuti muna kupinda musoro menyu kuti being British doesn't mean you should shun your own culture. The other 4 countries that are in that British Union before you guys came into even one, they've held their own flag. Mahagis are Scotland, they play against each other. So if they were one, why would they play football as a country in the union? Your countries also in the union uphold your cultures, your language, and your flag, as well as embracing the Britishness that you are in. You see, I think another problem, Auntie Gire, problem ndeyekuti vanhu vanovhocalize zvakaipa about Zimbabwe pamberi pevana. And not only even pamberi pevana, like isusu tiri 4 tikatanga kuti Zimbabwe akuite Zimba tingotaura negative. None of us will aspire to even kuona Zimbabwe in a good way, but isusu tiri kuuya tese tichiona the good things about Zimbabwe, and that's what we're trying to instill in our children. Panotori study yakanzi when you learn a language, your attitude towards that country's language and culture changes. So vana vekadzidza Shona, vekadzidza Ndebele, Chimanika, Chitoko, any language, zvinochinja attitude towards that language. Takadzidza English. I remember ndiri mwana ndichidzidza English, and the only thing I ever wanted to do was to go to England. Why? Because taidzidza English. This what the nice things about England. Pakaitwa documentary pa BBC nema Jamaican vechitaura kuti pavaiverenga mabhuku about England, maifunga kuti nyika inoshamisira. Vosvika panapa vanhu vachona vanogeza once a week, vanhu vachona vana mabathroom mudzimba dzavo, vanotondogeza somewhere public, and it was a rude awakening, but it was because vaiverengeswa zvinhu zviri positive about England, and that's what made you aspire to come to England. Saka isusu wose vanhu vatema vekuZimbabwe, it's about time totanga kuita pride in ourselves. There is no perfect place in the world, but tofanira kutanga kuva proud. Isusu tobva kumasvingo, masvingo yange yakarimwa nevanhu vese last week, anything anonge zvida ngotuka vanhu anongoti vanenge vanhu vekumasvingo, but I'm so proud to come from masvingo because don't want last week vanhu vakatuka masvingo ndikachema. But masvingo is for me, and vamwe vanosimbotukawo ndevekugokwe. But it's nice when we have this kind of banter, tichiseka nezvekumba kwedu. Saka, but if we don't have that, vana vedu vechifunga kuti ndeve munomu, avazi vemunomu, they're always going to be reminded kuti avazi veimomo. Even vari kuSouth Africa every day vanenge vachiremindwa kuti zvoni dzokerai kuZimbabwe, ye mune masmelly armpits, ye endai munogadzira nyika yenyu. So we have to get to a point where we are proud of Zimbabwe wedu, because the bottom line is we are Zimbabwean. Saka tikasadada nenyika yedu, atingadi kuramba tichidangohakira kunge Wi-Fi, ndahakira British, ndahakira South Africa, ndahakira Australia. They'll always remind you that you're not any of those. Very true.
I hear you. Sorry, ndikunetsana nevanhu vavo vestream havanzokona kuti ndiri bhizi vongoramba tingotumira zvimanhingi hanzi Anti-flow vadzoka. Anti-flow vadzoka vatingombotaura but ngavataura zvavo. You can comment from you. Yeah. Anti-flow muda kuedha. No, I think what you said was right, that we need to start with a bit more positive about Zimbabwe and being Zimbabwean. And we can't expect kuti vana vado kudzidza about it isusu kana tingoudza negative about it all the time. So I think that's another thing. I think zvatakaita kubantu plan kuti hatiri kungodzidzisa vana shona nendevere. Tikangotaura ndimi chete takati tinoda kuti vazivewo futi kuti culture yacho inofamba naizvozvo yakaita nyika yacho inobva ndimi dzachizodzo yakaita sei, kuti kana navo vanenge vachigona kuti vataura kuti inini tobva kuzimbabwe kune zvakati and iri good for tourism, you find the big 5 animals ikoko. So I think because Zimbabwe there is so much repeated pride in Zimbabwe. Yes. Highly talented people, very creative, very adaptable, very inventive. Like I remember when was it? I can't remember if it was 2000 and something. All the economists have said Zimbabwe has 6 months. After that country is gone because inflation is ridiculous and all this. Remember how many times has Zimbabwe reinvented itself now? Economists, I think, are scratching their heads thinking, but how did that happen? Because we're such a versatile, we are such one, you can put us in any environment, any situation, we will find ways. One thing about us, we find a way to make something funny. Yeah. Even if you know what the even like I say, we'll make a joke out of it. Me and my brother are laughing, but no matter what, so channel we're not having jokes about it. So I think that is one thing which is lovely about Zimbabwe and that kind of hardworking everywhere I go. If one contact with us, those Zimbabwe are such hardworking people, and we are very hardworking people. So I took the positive. I'm one of those who are guilty of looking at the negative. But yeah, no, I don't have headaches. But I think I'm kind of coming round now to say, no, you know what? Things have changed. Yeah, things have changed. Because Caroline, how is it in South Africa? Zimbabwean attitude, kune izvozvo zvokuti like kune vanhu kuti isusu kuzimbabwe kana and they talk negative iyoyo kumva yaita kumusha kudzisi kana usina mboenda kumusha and you follow media, really it takes you to go there and see for yourself. Kuti wow, zvinotaurwa media, always ndogara nditaura kuti zvinhu zviri zvinonhuhwa nechii ndo zvinoattractwa nenhunzi. And media people are the same. They also look for those things because they know human beings love dirt and they love not good. Anything good on the paper. So South Africa might be very close to Musha, and you would expect kuti vana vavo vanofanirwa vachitaura shona, but you see mentality yatataura yecolonialism, vagara ikoko vakutofunga kuti vatopfuura zvachose that position yavanga vanayo kumusha. Saka vana vavo also they are being raised in that bubble. There was one incident in the mall. A child, mwana kuzimbabwe anovabereki kuzimbabwe, mwana anoita kuthrowa matantrums ekuti ndati ndoda chakati izvezvi, and that child, I think he's about 6. Obviously when you're 6, you know what's right and what's wrong. And kana wazi Iowa, it's a Iowa. It's Iowa, yeah. And then stop it, don't do this. Remangwana richazokunetsai nenyaya yevana, because you don't know how life is going to be.
achigona kuenda kuZimbabwe kana zvinhu zvikaoma kunoku Yes. dzidzisawo mwana shona vakatondipindura kuti ndomudzidza shona kuti inomubatsirei Apo. you know ndikati manje one of these years mark this day and you're going to think about it rurimi rwamai rwakangokosha because ndo kwatino dataine rudzi rwenyu musade kumigrate into other cultures because even they don't even migrate into our culture because vanokwashisa culture yavo and even up to now not be it South Africans whether ari Matosa or Matonga or Sutu vanotopfeka hembe dzavo dzechiculture dzavainadzo and vanodana neculture yavo you know ndikati manje kana imimi makuti mwana avanodzidza shona munenge muchitomukakanisa because hamuzoti remangwana rake richinenge rakaita sei. That's true. Most parents here they speak nevana vavo English kumba voti kucreche kwacho English saka pavanoenda kuZimbabwe achidanono ana gogo nana sekuru anotaura navo anenge akutoboekana nazvo and ndo paanozoti I don't even want to go to him because Zimbabwe is boring but yet you have actually taught the child kuti hakuna kana chiriko kuZimbabwe but mukavarakidza kuti kwatakabva isusu and this is how we speak our mother language vanenge vane excitement yekuti so when are we going to the village you know because exactly what we experience unotoona pano umwe mwana haatomboziva kuti the difference of mbudzi nesheep haatozivi because haasitoziona. So I really don't know why and unotoona kuti pamaZimbabweans vakawanda vachonaka ndo vasingade kudzidzisa vana vavo our mother language. Mamwe macultures esaya whether they're Muslim they actually prioritize their culture pamberi then the second language pazasi. Yeah, it's true. So I honestly think the parents they need to support and motivate vana kutaura rurimi rwavo. I agree totally. Vanhu mukuzvinzwa kwakunzoku ndo zvinhu zvatikatanga tetegire vati kutaura vari one vakazoona kuti vakudaiwo sekumhanya unomboita naTomu naJerry rurimi rwakudai mazvino kuneka vakandibveta titsvagewo vamwe so you find kuti as you heard from Ronica there are so many good ndiri kudziona apa ini ndinofara the more we are the more we spread kuti tione kuti kuratidza kuti ini for me I'm so happy looking pamafacebook ndichiona ngatidzidzei chishona ngati ndinofara ndichiona all that because ndinoti wow tavhura meso sanapo masasoma tava napo taona maziso edu kuti we're persecuting each other what are we doing to the next generation vashuma mudzimba dzavo vaigona kuita zechivanhu vese makauya kudhaispora majority venyu whether anoti ina handisi kuzviita muri kuzviita vana venyu come on stop it zvarehwa naCaroline you can't even tell mwana ini ndaimuudza George kana aumburuka kuJapan uku aindiumburukira muAkihabhara maida kutoni brother yake yakatongonyarara mudiki aitotarisa achiseka hanzi onai George atanga ndomuti musiyei taimusiya mushopi imomo ati take ngozi imomo taimuudza ndamuzati uchasumuka ugotevera agoiginonga asunzwa chirangozimuta ndatisumuka pauri ndinokurova ndikakunyatsa mune vanhu imomo sumuka oramba ndikuchida chete chitoi ndikati akakuudza kuti kana wada chinhu unofanira kuchipuwa ndiani tese tinoda zvinhu asi hazvirevi kuti togona kuzviwana zvinhu izvozvo ndoda ndege ini but hazvirevi kuti ndichapuwa ndege kana kugona kuitenza asi ndoda ndege yangu yokuti ikati juu saka kuda zvinhu hazvirevi kuti maparents azvizive chirungu chinoti when you want something doesn't mean that you have to have it. Yes, we can want to tell your children wanting kungodawo kuti akomana denda ndinayo mari ndaitenga this. So just say I want this entitlement for generation. I want this and you mukutikanganisira kunzo kuve entitlement baba.
vana kusvika ma17 vapinda mumota yagogogire abati you have YouTube, you have Bluetooth, do you have Bluetooth? Nomuti yeah. I want to play tunes. Nomuti, do you mean my Bluetooth or your Bluetooth? What you want? What are you wanting? Your own Bluetooth or my Bluetooth? And auntie, don't be funny. But no, I'm not being funny. I'm just asking. You said you want to play music on Bluetooth. I'm asking. Are you playing on your own Bluetooth or you are asking my Bluetooth? You're not asking my Bluetooth. You just ask me whether I got Bluetooth. Yes, I have. It's mine. That is the difference. Yes, I have. But it's mine. It's my Bluetooth. You didn't ask properly. Ask auntie. Yes, Bluetooth. Is it okay if I play music there on your Bluetooth? It's my Bluetooth. It's my car. I'm here to take you from A to B. It's a of entitlement. Yatiri kwatisa mumba. Muzvizive kuti vanobuda nayo mumba. Voenda nayo musociety. Charity begins at home. Charity begins at home. Ndosaka zvakazonzi paya vana venyu vamuri kuita sense of entitlement vasingazive kuti no is a word you can't have. Vakabva kumba vakaenda munzu vakanonyimwa, they become very aggressive. Anditi nokuti havana kudzidziswa no kumba. I want the gate. Akaenda kubasa murume mukuru abva kuyuni. Anonzi no for this trip or organizers. It's not possible. John, you can't go on that trip. He said no. They don't appreciate me. They don't. He just sees the negative part of it. Why was it justified that the trip to not go? I cannot go to do that. This. I want to do this. I want to do this. I want to do this. Who are you to do this? All this and say I want. So, in the kuchishona kwedi takakura. Chabunza message makura. Inina I'm older, obviously. It's takakura jodi. Ndakudza kuti isusu Christmas gore rese tainda kuchikoro nango tennis yabharuka kudayo aumboti I want another pair because nguva yekutengerwa isati yakasei yasvika taiziva kuti tinotengerwa mwedzi wakati saka iwo kana kuti uchikika matombo ndio zvaneta vana venyu kunzoko after 2 weeks achikika matombo panouya kumba ambauraya bhuti dzake makwena unotenga imwe peya anoziva kuti kunotengwa imwe isu taita matombo ukauraya uchamirira patatengwa muna August another peya uchafamba yakabharuka kudaro ichipinda mvura ichipinda matombo asi takasamboti I want ipapo wachoziva kuti it's a need but wanga usikazimboti I want Christmas yedu yaitengwa muna September and waiziva kuti ndireipfeka muna December. Eda hauna kuti kwaitika kuchikoro kwazonzi kana kuti ndinoda kuenda ndakaipfeka musosvondo waiziva kuti I want to wear it on Sunday. No, you wear it at Christmas. That's it. Inohenga wardrobe for 4 months. Itaita paChristmas. And taingotera entaitozviziva ndichatisazvibvunze. Saka nimi what are you teaching your children? That's what makakura muchinzi when you were growing up. Maitere mukati I want and mai vakomba kuti zvinonzi ndisina ndakutomira kuti raundi then chinobvunza kuti raundi rive rangu oro kamari kana ndasungira ukudei zviya vaina nokutengera I don't know maybe ndozvakaitwa isa hatina mboziva kuti want iwedhira ishandiswa mumba. Isto isingazviziviwa isusu. For me manners like you'd never even dare. And now I want vatakuona mazuvano. And another problem mese matotaura ma very powerful points but ndinoona semwana wangu ari kudzidza kunoku kuUK kuti nyangwe ndikaedza kuinstilla tsika dzechiboy kuchikoro uko dziri kurudunurwa saka it's always like a battle of the kubasa kwangu tinoti battle of the contracts saka it could be a battle of the cultures where I'm instilling yes please no thank you chi kuchikoro vanongomudza kuti if you want you say I want, I don't want, you do tantrum and everything. So isusu sevabereki vechiZimbabwean in heavy duty non-stop. It's a battle we have to be committed to kuti ticharamba tichiita instill those values dzakatirera. Kumusha it was easy because everybody around you
angane tsika idzodzo nyange ukaenda kwatete Gire ukaenda kwatete Flow uchangosvika mese muchitreatwa the same. Manje kuno kumati anotoziva kuti zvoni handimutengeri every toy he needs. Oenda kumba kweshamwari yake ane PlayStation, Sony, they're same age namati. And the kamana kakanoitambisa one time zvatopera, otambisa one time zvatopera. Inini I'm trying to raise my child to understand kuti unochengetedza zvinhu zvako properly. Mari haifaniri kuwesteka nokuti kumushako kune vanhu vari kutambura, munyika umu mune vanhu vanotambura. So inini hangu ndakarerwa tsika was very important, and I'm trying to instill that in my child. But just kututsira zvange zvataura naAunty Carol kuti paanoenda kushopping center ona 16-17-year-old ichiscreama kuti I want. It's because panenge pane battle yemacultures kuti nyangwe abereki vechiedza kuinstila kuchikoro zviri kurununurwa, but isusu sevabereki we don't give up. Yep. That's the point, and that's very valid. My parents are nechine vana vadiki, so ndikaenda nevazukuru vangu they know. Avasi vana vangu, I take them once for shopping, and ndikataura kuti I've only 20 pounds for each one of you. Vanotozviziva kuti autouya uchiti chinhu changu chapfuura ne21 pound penny, handikupe nyange penny rati ndinoda kuti vadzidzise kuti kana vane 20 pounds iri budgeted, they need to spend 20 pounds. Zvakava vari kuti mwati haini chamuchaita 18 pounds chako chikuita mari vopana namari, but ina I'm not giving. Ndikataura ndikapa 20 pounds is 20 pounds. I want them to learn kuti in mari ine value. You don't just come uchiti ndoda 20 ndapuwa 20 pounds haisi kukwana gogo, can you increase 5 pounds? No. 20 pounds, I give them 20 pounds. What you want to go and buy? Vanenda works or something, you think about the core. Vanpota vachi edha, ndinovaona vachi edha anoziva kuti ari mukuru, anopota achiedhera mumwe kuti wapfumbira. Ndetedza nditenge inini first, kana ndasara nemari ndozokupa uwedzere pako. Gogo says no more. Let's use what we have. One pound is you can pay 20 pounds here. You can akata 10 pounds. One dinayo. Edo sawa ya kana mprai makitenga chinji price 10 pounds. Ndakatoona vachitenga zvinhu zvema 5 pounds vasara ne 5 pounds andoda kuzewedzera next time takuenda shopping. They are learning. Ndoma values. Isaipowa tiki. Ndakataura last weekend isaipowa tiki tienda Sunday school. Sopowa tiki yangu ndaizati inokwana kila chebeti senda kuru zvese zvaikwana patiki. I'm telling 2.5 penny yaya yaitenga yave nevalue. Yatenga zvinhu zvangu zvimasnaki izvozvo. Saka ndikazoda kuti ndakuda chimwe chapfuura pa hapana wanokupa extra, waipowa tiki. Tenga zvinokwana patiki. Don't be greedy. Saka mwana wako anofanira kuziva kuti special days, my birthday, Christmas, you buy something anoenda unochuza. Mama mazuva aya zvinoita kuti kuskorapo price here just to encourage or kwete kuti pavangodira shopping vana vanoenda unoshoperwa. Kana muchigona muchizviwana no problem, tengai. But ziva kuti vana venyu ngavavhaliwe kuti what you are buying them. Vasafunga kuti mari inongonhongwa. That's why they will never understand because kuvaitira vari vadiki vakura makumuziva kuti zviitire wega nditiri kusenza. Makamudzidzisa here mwana uyu kuti he becomes an adult anofanira kuti responsible. Akadzidziswa here. So it starts from even ipapa kuti tsika idzodzo cultures you are teaching. Dzidzisai vana venyu tsika. Handizeya munoda kudzidzisa asi togara titi tsika yekumusha kwako should be also inclusive because ndeyakakukudza iwe as a parent. Munhu wauri nhasi. Kuti nhasi tokunongeza kuti ane hunhu. Aiwa mukadzi wandingi uyu ane hunhu. Akabva kuvanhu. Isei vamba chitaurwa here. Vanenge vachitasa the way you carry yourself. Yeah. Humble yourself. Respect yourself and others. Saka nyange muri kuita chirungu, nyange iko kuchirungu kwacho kuriwo mawedzi ati kutaura ndeyechirungu, saka anoshanda even kuchirungu kwacho. No, zviripo kuti unonzwa vachiti she comes from good people. Yeah. Zviripo kuti akabva kuvanhu. Akandizoti vana venyu ava ivo they want to try things. Vanonzi vakabva kuchini manja. Vanobva kuchirungu.
Very right though, because I think age range actually for age is such is like Tanga to now. It's I think the others is different. The first maybe the first two sessions or something. Two of those are my questions, but they were not really positive. But it was not so no much sure about the year of that how they answer. And Yeah. you've seen even COVID actual, even like they seem to really enjoy my lessons actual even without because I don't got it they really like it. So I think sometimes it's just no this is the excuse you're interested, but you not tried them. But don't know how already them there's no interest. But you've never really tried them to donate interest here. Really. Try different things, make it fun. Don't make it a you must learn this. No. Something that you always says could only one word a day. And then actually it reminds me of antakati tukuita takatanga kuita ndebele for adults. Is doing that he's doing vocabulary every day. And if I tell you within 3 weeks he can now read a little bit. Wow. I don't know a little bit already. So saying goal is to be fluent in a year. But he's making sure to every day vocabulary. Kujiza kwake anodati taure nine ndebele like conversation. Then not pick up at first, but you so that he picks up in the pronunciation and so on. Like it is that it's, I think you expect to go pick up, but you have to understand it hard way. Yeah. It won't happen just overnight. You have to keep doing it and don't get like annoyed or frustrated or nikamtaridza mwana kudara anozoluza interest because anokakutina kuti this is kind of like aggressive or a right reaction that I want. We found the parents I think have been really good, supportive up to now. That even the kids you can see they always say, oh the kids are enjoying it, the kids are even trying to tell us words like this. What it so I think it takes all of us. It's also but my parents standing. Yeah. We want to achieve what we all want to achieve, which is kuti vana vadzidze, kuti vanobvepi, vazive kuti pass as well. Because I think the way it's going, we are not sure for the way it's going to get it. The way Arizona has got very few resources. It is frustrating. Apana Jiripo. And even it's actually Zulu, not Ndebele. It's really frightening because this language, if we are not careful, we are going to lose it. Yeah. And That's look at the richness of what comes with all of that. So that's something of course, so we need to really try our best to continue doing it. But even this is not problem with diaspora, even with Zimbabwe, because now I end up in my private school. And they would actually talk to you. I can't understand that language I just understand that language that you talking. That's why she's actually proud to actually come out and say something silly like that. When it's your language. Auntie Flo, it stems from the same thing I say over and over. Colonialism. Yakauya that divided isusu hatina kumbozviona, and we are still a divided nation even years after attaining our independence, so-called independence. You find it even worse kumusha now, because when people move into the diaspora, they also in their city also kumusha, they also want to keep up on me yo, you know, and kana kumusha kwacho kuti uphold tsika ne language yacho nemitauro.
Diaspora they are not even confident enough of their own culture and language. Avasi nokuthi kumshamba kwathi kunqedwe zifana kwathi location unobaona achida isenzo chimisi chikataura kuti chimisi no I think kuda kudzokera back to roots. And ndogara tuzama igara kuti I'm not an African, but you know what, it doesn't matter where you really come from, as long as you are a black man, you are African. So I come from Jamaica, you are an African. I always tell them in my car, and I always see them that short version. It doesn't matter where you are, really come from. So we wanted us to uphold it in Africanism. Yeah. You are a black man, you are an African, you can go to you are an African. It doesn't matter where you really come from, whether you're an African, doesn't matter where you come from Zimbabwe. You are a Zimbabwean and you are an African. I don't know why we can't uphold that, but I'm happy to see we are starting to realize we really need to embrace all. I think cultures are moving. No, I think in 4 rooms, when you extend your house, you give value to the house. And then 10,000, you have to change it for 15,000. You can sell the same house in 4 rooms for 20,000 or 30,000. So now when you enter English church, the culture yaka embrace. Mwana akadzidza Shona, akadzidza even language, akataura those 2 languages, akataura even Spanish, sezvo muchida kumhanya kuma languages akadaro Spanish, Italiano, mwana anodzidza all those akunzi multilinguist. Achataura language 1, anenge a multilinguist. Mwana wenyu waane proper akudai value yake iri kuramba ichiincrease, and anoziva culture yake wakati, anoziva culture yemunomu yaanogara nayo. Handisati Britishness yamunotaura indogara ndichataka maBritishness acho ari munomu anopembera nered passport. Haisisi red anyway, since makabuda muIU yablue, so yamunopembera muchipembera mudai iyoyo yacho. Ndinogara ndichida kuti I am still waiting for someone anoti muBritish, mwana is born here is a British. Munhu zoti British culture yacho chini invisible, and I don't understand it. I still believe it. British is a union of countries with others, and you are the rest of others in that union. So you need to uphold your little flags in there, of wherever you come from, and also your cultures, your languages, your food, into that Britishness. Because the British itself has no culture. Anitaurira nozviti iriko culture ndokuziva kuti Britishness either you're following an English culture, a Welsh culture, a Scottish culture, or Northern Ireland. Those are four of the countries which are in the Union Jack. So you're part of the Union Jack. So bring your Britishness and tell me what is British. You are teaching your children to be British born here. Iyoyo kuda munhu anonditsanangura nemwana wake anondipa response yekuti ataure Shona, ataure Ndebele, because British born here. Handizvi ndoda kutanga nanzwa mubereki iyeye anouya ngaauye neyake andiudze kuti British ndechii. Mese vanotiza apa nokuti havadi chokwadi. Vanongorati gogo zvatidongorera because havadi kunzwa chokwadi, but tichangochitaura chete chokwadicho kuti shame on you. Parents out there, shame on you if you are shunning your own culture. Shame. Mwari vakuregererei. Vakuregererei chokwadi, because muri kukanganisa vana, munotadza kuenda kudenga nazvo, kukanganisa vana zvenhema. Muri kutotadza. So kana muri kuenda neimba hoyi ikoko kwamunoenda born again, muziziva kuti mukuita chivichi every day. Every day vanhu vane vana vanyini muchitadza kuti vana venyu vadzidze tsika nemutauro. Hakuseka zvangu kwatekedzire, but it's your choice, but still we are trying to encourage you kuti dzidzisai vana kwamukabva. It's nice. Tatanga na quarter past kasanda nchingodhonza kusvika quarter past. Tisati tawinder up tikautaurawo ma activities atiri kuita. Sure.
Next Saturday, Veronica is hosting for celebrating independence. Mhm. Connecting fun day next Saturday. Wanakaenda pa Eventbrite or even pa vantu vanogona kuwana links acho. It's Yeah. only so that you find prizes, quizzes, games, everything. And then Bantu Clan, and starting from this month, every last Saturday, tonight a day of fun. It's free. You Mhm. are share ngano tungachiroteta kuita ngano nengano yekuwanisa tungachita ngano either in Shona kana kuti toite endebele tichiisa maquiz tichiisa magames and then hanti munoziva kuti kwantinobata bata uko kumwe kwacho uku kwemabhidhi saka panonga pane something for me as a present so somebody can win either a lesson in reading or a reading product or Ndawana product. Saka vauye vazotangara nesu 24th of April is the first one. Okay. Saka tongachida kuti vanhu vangouya families titaure kuti vana vane platform yekutandara vachiona kuti tinointeracta sei vadzidzo tisu tikaikura tiitei and all that kuti vadzidzo kuita even come together vazivane nevamwe vana kuti vapractice even malanguages avo. All right. Mazvinzwawo kaizvo ani makateerera moiswa pakalenda mouya vana netumagift. Ndakatodaro kuti ndinopawo bhuku rangu ndopawo bhuku reshona nebhuku renglish restory time kurambe rudo neoso nguva yengano anenge ahwina ndinoisawo mabhuku angu too. Saka muise mukalenda 24th handiti 24th. 24th is the first event. Nenguwai? What time was it, Veronica? 2:30 p.m. At 2:30 p.m. Saka yes, moisa vana apo kana inunu vauye vazoparticipate. You know, it's good. It will give them something to look forward to if we talk about it. Zvataurwa sense taurai mudzimba nevana. Mazvinzwa zviri kuitwa izvo. Aunty Caro, can you do a last word? Babereki, you should come and join Bantu Clan. We also have a Facebook page. Then, if you want your kids to register, no open in my inbox. One of the admins can explain kutishunofamba say paku register and my lessons edu for Bantu Clan. We rotate every Saturdays of the month. We have our Shona sessions and the Bele sessions as well. And tatanga kuita kuti lessons endebele kuvanhu vakuru even kana Shona futi tutovada kunyange if you're married to an American or Japanese and they want to learn mother language ngavauye tinovadzidzisa. Vanozotadza kuvanyeya. Vakaenda kuZimbabwe ka vanokwanisa kunyeya dzenobva ndazvinzwa zvavataura. Iyo mainzwa hanzi kana mune mapartners enyu maspouses be it male or female vamoda kuti vadzidze language ingave ndebele oshona please uyai kubantu. I think for the children Bantu doesn't charge. They are doing volunteer, but for the adults they will pay something, so it will be agreeable, not too expensive, but they will be learning something as well as culture. And this in this way, ndabona here katayo. No, yeah, but it's very small, so it's the same as volunteering. Just cover to my things, Katie. But what we are trying to do is to make it as affordable as we can, put more children one opportunity. And then we're talking also about Shada Kutara Niwame as Bantu Kiti sponsor and maybe free. Kutiwa gono kuya kuziza Shona Nendevele. Quality maybe to afford my payments so that they have an opportunity of good data because curriculum Bantu, incorporate these about Zimbabwe. Zimbabwe. Even not just skills but skills like even financial skills. Savings, insurance, pensions.
like what they do with their money, so that they learn. They want to financial acumen. Saka isusu vana vechirungu vanongachidzidzisa zvinhu zvese. But sometimes hatizodzidzisi vana zvinhu zvakadaro. So kids need to know this, and mention my wills and all that. What are they for? Kuti vana vedu vakure vachiziva kuti when you have money, you have to budget. You spend some, save some of it. How do you save it? Where do you save it? So I think cooperators with the Kawanda, because we didn't want to take a just language. So that's something to holistic. Kuti mwana kana even my skills, my life skills, and I Shandisa and other things. So even researching skills, presentation skills, debating skills, because things I'm touched. Okay? Mazvinzwa izvi. Vana vachifundisa chete zvinhu vatodzwa in life, the life skill. So that they are aware of what is happening. Vachikura vanzwa kuti chinoreva chakati and how does it affect them in there. So vana vari kudzidzawo kuende like ndaitaura kuti vana venyu ma4 rooms are kuita extended and becoming very valuable. So bring your children so that they can learn something in life which sometimes they are busy to teach. Stand up and Ronica, any last words, please? No, just what it's the Savannah language is a long-term commitment. It's a dedication. You commit to yourself within the charity a word a day, and as long as I'm a parent, a custodian, the charamba not going force about kurama encourage the language, and it's not going to be easy, but it's going to be worth it, because mwana notanga kuita a sense of identity, a sense of confidence in who they are. When we first started Bantu Clan, Jatara Anti-Flow, vana vaiva quiet, vaiva shy. Now you have to enforce Simudzai Woko, because they all want to answer at the same time. Why? Because they are now confident. And it's also about a sentence. And then now you're like confused. Not confused in a bad way, but lesson plan yako is out of the window because they've gone and done more than you were expecting for them. So it's nice. It shows the children of Bantu Clan take pride in the language. Let's learn basic shona pa World Book Day. Let's learn basic shona. Pictures so they're having stuff that belongs to them. And activity book, activity book, it's not limited to Bantu Clan students, but it will be something that the children can reference. And hopefully we can even anachitoko and everything. So there's an activity book and then these different dialects and kalanga, because again, Jataura Anti-Flow, these languages are going to be extinct if we don't preserve them. And then the sad part is Nyambuku Zimbabwe. In fact, I told diaspora ni wa kutoguna shona kudaba ku Zimbabwe, no tari Zimbabwe achato this. But no, as Auntie Carol said, it's Babereki. And we have to look at the parents. A child will never wake up and say, I want to learn Shona and Debele. What have you done with someone? We have to, make it our duty the language. It's their heritage. And kudzisa language, textbook or garapas, a writing board. Every day, kudzisa word aiwa, mangwana ni manebu. What was it? And they can take that with them. So parents, play your part. It's also Bantu Clan, we're doing our part, and Auntie Gire has always been doing her part, and we'll continue to come here and sing the same song until you learn to dance. Until you learn to dance to the tune. Until you learn to dance. I will not stop until you know how to go like this. Exactly. Auntie Gray, I told you, Auntie Gray, even alone, she loves her voice.
You can speak for hours. I'm telling you. So go ahead, Veronica, where can they get the books? Vana mabhuku vasiri kukwanisa kuti vana vauye, can they teach? Those who can teach, where can they get these books and so forth? So the Let's Learn Basic, Shona and Ndebele, and then Nguva Yengano, Tina Mbuya na Rudone, the story time with Grandma and Rudo can all be found on southorders.com. And then any other books, Shona Mama resources, Mukangoti inbox up Bantu Clan, as Auntie Carol said, inbox any of the admins. We can refer you to other resources because at the end of the day, Auntie Gire always says we are not rivals. Tese tukushanda pamwe. Saka tikaona vanhu vari kutengesa mabhuku eshona eNdebele tinotokudzai kuti endai munotenga kupi. This is why me and Auntie Gire have our books on South Orders. The Bantu Clan books will be available on South Orders as well. Anybody ari kunyora mabhuku, they are welcome to come on South Orders. But yes, as I said, if you need anything, come to South Orders. There's an email address there and we'll refer you to the correct place. Yeah. Thank you, ladies. Thank you. Maita zvenyu. Auntie Girano vachinoda kumhanya kuenda kubasa chero musavataura. So kana vakuziva zvanyore nzi kuno kunetwork yakuda kutiza kachaifu kwese kwese kunongone chinohamba. But thank you so much, Caroline. You are always free to join us with anything. We talk about culture, you are still welcome to come. Thank you so much, Ronica. My daughter, she's yawning, and Flo, thanks a lot. My sister all the time will be meeting on Sunday on a different topic. But teacher talk, I think teacher put every month. The third week of the month or something, we'll be talking about mitauro nemabook. That is vanhu vazive maybe vasara nhasi kuuya vanouya pano saka tosangana futi next month pamuna May mid month, like around 15th. I don't know which day it is. Weekend, musi wacho wechitatu or musi wesonde, whichever day. We might try a Sunday now vanhu vatijoine vanenge vari kumba vasiri kumashift nokumhanya sana tete gira vanenge vatingomhanya everyday nyange Sunday. But tinge tiripo saka I think next time tosangana again totaura futi nezvemitauro vane matestimonies. Uyai muzotiudza kuti Bantu Clan yashanda sei mumba nemwana wako, inonzi Zimbabwe culture kubva zvayakatangwa natete Gire vachingokuti shemu weishemu Joshua uyai mutiudze pano kuti zvashanda here shemu yaantigire kana isina kushanda varamba tingokudza kuti shemu ndivatete vaya munongovaziva vatete vanongodzipesipesa vakaenda panga pamuchato vaita sahwira pese pese ndo tete Gire. So Tete Flo, thank you so much. Auntie Carol, thank you so much for being on the platform and your input. My daughter Monica, no yawning. Thank you for always being there. Mazins was on Saturday 24th. Winzaivana. Mbuya vati vane mabhuku 2. Rechirungu racho story time with the Grandma and Rudo, nerechishona racho Nguva Yengano tina Mbuya na Rudo. And also the third prize yekuti ndokupai code, a free code so that you can listen, you can get the audio version of story time with Grandma and Rudo in the audio. So the prizes of the same book. And vari kuda kungoenda kunosapota Tete Gire moendawo paaudio, please audible paiTunes or Amazon yapo iri audio. Kana musingadi kuverenga munongoti mwana wenyu uyo anorara nengano dzaTete Gire dziri unique. So thank you guys, tokuonai mustudio. Thank you vanhu kunzoko, toti Mwari vakuropafadzei. Can you be all covered with the blood of Jesus? Vari kutema tinotema nemi panguva yemuti Mwari anokunyaradzai. Vari kurwara tinokumbira mweya mutsvene kuti uite manifest yourself healing nemahands anokubata anga macarers or doctors or nurses. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Guys, I always do the same thing. I love you.